Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 4 part 4 of 3. I hope from the last time discussion about the fiscal policy you can understand what do mean by the expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy. In similar fashion, in today's tutorial we are going to discuss about the monetary policy under macroeconomic policy instruments. Please don't forget to like, subscribe, share the Dorii Tube channel in order to get more new video. Maatii Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa boqonnaa 4 marsaa isa sadaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee fiscal policy kan jedhu waliin ilaallee turre. Achi jalatti keessattuu waa'ee expansionary fiscal policy fi contractionary fiscal policy kan jedhu ilaalleerra. Mootummaan yookaan biyyi tokko yeroo akkamiiti kan expansionary fiscal policy kan fudhachuu dandeessu, akkasumas yeroo akkamiiti kan contractionary fiscal policy fudhachuu dandeessu kan jedhu bal'inaan irratti waliin dubbanneerra. Mata dureen barnoota keenya har'aa immoo monetary policy jedha. Kanaaf viidiyoo haaraa hatattamaan illee akka isin qaqqabu maal gochuu qabdu? Dorii Tube channelii kan like, subscribe, share gochuun hojii keessan ta'u kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti itti fufna. Monetary policy. Monetary policy involves the national bank action in controlling the amount of the money in the economy. In other words, monetary policy refers to the regulation of the money supply, cost of the credit, which means interest rate, and the general price level by the central bank of the country. Mata dureen barnoota keenya har'aa immoo akkuma yeroo darbee fiscal policy ilaalle, har'a monetary policy ilaalla. Monetary policy jechuun gabaabumatti kan kanaan dura isinitti hime waa'ee maaliitii kan inni qo'atu? Waa'ee money supply yookaan dhiyeessii qarshii, dhala qarshii fi gatii meeshaalee walii galaa kan qo'atu monetary policy jedhama gabaabumatti. Kanaaf monetary policy kana yookaan imaammata monetary jedhamu kana kan qopheessu eenyuun? Central bank yookaan baankii biyyoolessaati jechuudha. Monetary policy involves managing the money supply and interest rates with the aim of what? Controlling inflation, consumption, economic growth, and liquidity. Kanaaf monetary policy kun immoo maal inni kan inni nutti agarsiisu? Dhiyeessii qarshii to'achuu akkasumas dhala qarshii to'achuudha. Sababni isaas qaala'insa jireenya to'achuuf, itti fayyadama yookaan consumption to'achuuf,
economic growth to'achuuf liquidity yookaan immoo kaashii qarshii to'achuuf nu gargaara jechuudha monetary policy. This achieved through the adjusting interest rates, buying or selling the government bonds, regulating the foreign exchange rates, and altering the amount of the money banks are required to maintain as a reserves. Kanaaf wantoonni amma asitti kaasne kun qaala'insa jireenyaa to'achuuf, consumptionii kana to'achuuf, economic growth akkasumas immoo waa'ee liquidity yookaan kaashii kana to'achuuf maal nu barbaachisa? Interest rate keenya adjust gochuu sirreessuu nu barbaachisa. Akkasumallee government yookaan bondii mootummaa bituu fi gurguruudhaan sharafa biyya alaa to'achuudhaan kun maal gochuun ni danda'ama? Qaala'insa jireenyaa sirreessuun ni danda'ama. Consumption yookaan itti fayyadama keenya sirreessuun ni danda'ama. Guddina dinagdee sirreessuun ni danda'ama. Liquidity yookaan immoo kaashii sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Tools of the monetary policy. As I told you last time, the tools of the fiscal policy is what? Government taxi and government expenditure. Similar to that of fiscal policy, here we have what? The tools of the monetary policy. So these tools of the monetary policy may be include open market operation, or in short, it's known as the OMO, discount rate, required reserve ratio. Those three elements is known as what? Tools of the monetary policy. Egaa tools of monetary policy kan jennu sadiitu jira. Dinagdee tokko keessatti monetary policy yookaan imaammanni monetary policy jedhu kun dinagdee biyya tokkoo sirreessuudhaaf akka meeshaatti tuulii tokkotti kan itti fayyadamu waan sadii. Tokkoffaa open market operation OMO isa jennu kana. OMO jechuun karaa gadiitti ilaalla. Security mootummaa yookaan bondii mootummaa bituu fi gurguruun open market operation jedhama jechuudha. Discount rate yaa. Discount rate inis maal akka ta'e karaa gadiitti hiikni isaa jira waliin ilaalla. Required reserve ratio inni sadaffaan jechuudha. Sadan kun maal jedhamu? Tools of monetary policy jennaan jechuudha. Let we see the expansionary monetary policy. During which period of the time we can take the expansionary monetary policy? Yeroo akkamiiti monetary policy kun kan nu barbaachisu? Biyyi tokko rakkoo akkamii keessa yeroo galtee monetary policy kan nu barbaachisu? If the country facing is a high unemployment rate during the slowdown or recession, the monetary authority adopted expansionary policy with aim to increasing the economic growth and expanding economic activity. Egaa biyyi tokko expansionary monetary policy kan ishee fudhachuu dandeessu yeroo akkamiiti kan jedhu yeroo biyyi takka rakkoo hojii abdummaan keessatti babal'ate yeroo diinagdeen biyya sanaa gadi kufu maal qopheessa jechuudha. National Bank yookaan baankiin biyyoolessa biyyattii sanaa expansionary monetary policy kan jedhamu kana qopheessa jechuudha. Yeroo akkamii? Yeroo hojii abdummaan babal'atu, yeroo guddinni diinagdee biyya sanaa gadi kufuu eegalu, akkuma isiniin jedhe haal tokko tokko diinagdeen maal ta'a ol ka'a. Haala imaammata gaarii, poolisii gaarii yoo jiraate ol ka'a. Yeroo ta'e immoo dogoggora wayiitiin shook ta'ee gadi bu'a. Yoo sirrate immoo ol deebi'a. Akkasiin deema guddinni diinagdee jechuudha. Kanaaf slow down of the economy kan jennu
ishii tana paartii diinagdee gadi kuftu kun maal jedhama? Slow down or recession jennaan jechuudha. Paartii tana. Yeroo guddinni diinagdee biyya tokkoo gadi kufuu eegalu kanaaf maal nu barbaachisa jechuudha? Expansionary monetary policy kana barbaachisa. During the downfall of the economy, it is better to adopt what? Expansionary monetary policy. Again, when there is high unemployment in the country, the central bank of the country adopt or prepare the expansionary monetary policy. So, tools of the expansionary monetary policy is, the first one is buying security through open market operations. So the National Bank purchase or buys the securities, that means such as the bond and the treasury bills from the commercial banks in order to increasing the ability of the commercial bank to lend. Expansionary monetary policy fudhachuu qaba jenneerra yeroo hojii abdummaa fi yeroo ikoonomiin gadi kufu expansionary monetary policy dhiyaachuu qaba jenneerra. Kanaaf expansionary monetary policy kun immoo toolsiin isaa yookaan akka meeshaa tokkotti kan inni itti fayyadamu bondii mootummaa maal godhaa? National bankiin yookaan baankiin biyyoolessaa ni bita. Eenyurraa bitaa? Baankota daldalaa irraa bitaa jechuudha. Central bankiitu yookaan baankiin biyyoolessaa baankota daldalaa irraa bitanii jechuudha. Baankota daldalaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti yoo fudhattan Commercial Bank of Ethiopia, Cooperative Bank of Ethiopia, Awash Bank, Oromia Bank, Bunna Bank, and so on is known as Commercial Bank yookaan baankota daldalaa jedhamu isaan kun. Kanaaf Itoophiyaan National Bank yookaan baankiin biyyoolessa Itoophiyaa maal godhaa? Bondii irraa bita. Eenyurraa bitaa? Baankota daldalaa irraa bitaa jechuudha. OMO means it refers to what? Buying and selling of the government securities with the influence of the money supply in the economy. Kanaaf OMO yookaan open market operation jechuun government security yookaan bondii mootummaa akkasumas sanada mootummaa bituu fi gurguruudhaan diinagdee biyya tokko yeroo sirreessu maal inni open market operation jennaan jechuudha. During depression or recession, that means during the economy started to decline, the central bank purchased the government securities such as bonds and treasury bills from the commercial banks through the open market operation. When the central bank purchased the government security from the commercial banks, it causes increase in the cash stock and lending capacity of the commercial banks. This again in turn causes stimulating or encourage the investment. If the investment is increasing, the aggregate demand is what? It is increasing because the aggregate demand is what? The summation of consumption, investment, government expenditure, and the net export. Egaa yeroo depression yookaan immoo recession economiin diinagdeen biyya tokko gadi kufu baankiin biyyoolessaa akkuma isiniin jedhe maal go'a? Bondii fi treasury biilii kana bondii ni beektu. Treasury biilii jechuun immoo sanada mootummaa yookaan galmee mootummaa jechuudha. Mootummaan al tokko tokko treasury biilii kanarratti hir'inni qarshii yeroo isa mudatu peeparii yookaan waraqata wayii qopheeffatee waraqata kana waadaa galeet gurgura. Waa qabsiisee gurgura. Namoota qarshii qabanitti gurgurata yeroo gabaabaa fi jechuudhaan. Birri isaanii gaafa deebiseef jarri kun immoo sanada sana hin deebisuun fi jechuudha. Kun treasury biilii isa jennu sana.
Kanaaf mootummaan maal godhaa sanada kanaa fi boondii kana koomershaal baankota irraa yookaan baankota daldala irraa ni bitaan jechuudha. Baankii biyyoolessaatu bita. Eenyurraa bitaa? Baankota daldalaa irraa bitaa. Yeroo baankota irraa bitan bitu kana baankiin biyyoolessaa kanaaf baankonni amma maal godhuu boondii yookaan waraqata isaan harka jiru sana naashinaal baankitti deebisaniiti birrii naashinaal baank irraa fudhatu jechuudha. Yeroo birrii naashinaal baank irraa yookaan baankii biyyoolessaa irraa fudhatan kana dandeettiin baankota daldalaa immoo maal ta'a? Ol ka'a. Kaashii isaanii ni dabala. Maaliif duraan waraqata qofa of harkaa qabu, boondii qofa of harkaa qabu, gaafa naashinaal baankiin irraa bitu amma qarshiin immoo baankota daldalaa harka galeera jechuudha. Kaash istookiin isaanii ni dabala. Istookii isaanii kaashii isaanii dabalanii jechuun immoo dandeettiin isaan dabarsanii maamila isaaniitti liqeessanis ni dabala jechuudha. Maamilli isaanii immoo maamilli koomershaal baankotaa yookaan baankota daldalaa qarshii argate jechuun investimentiin ni dabala. Investimentiin dabalaan immoo agrigeet dimaandiin maal ta'a? Hin ka'a jechuudha, hin guddata. Agrigeet dimaandiin guddate jechuun immoo riziishinii tana balleessine jechuudha. Yookaan ikoonomii gadi kuftu tana ol kaasne irraa agrigeet dimaandiin dabaleera jechuudha. So this is how the national bank can adjust the economic fluctuation with the help of what? The monetary policies such as the expansionary monetary policy. The second instrument is for expansionary monetary policy is reducing the discount rate. Elementiin inni lammaffaan expansionary monetary policy main reducing discount rate isa jennu kana. Maal jechuudha discount rate? Discount rate is the interest rate that the national bank charges to lend fund to the commercial banks. Dhala naashinaal baankiin yookaan baankiin biyyoolessaa baankota daldalaa irratti buusu jechuudhaani. Baankonni daldalaa yeroo naashinaal baankii deemanii liqeeffatan naashinaal baankii yookaan baankiin biyyoolessaa dhala irratti buusaa jechuudha. Dhalli kun immoo maal jedhama? Discount reetii jennaani jechuudha. Discount reetiin jechuun isa kana. Baankonni daldalaa eenyurraa liqeeffatu? Naashinaal baankii irraa liqeeffatu. Baankii biyyoolessaa deemanii liqeeffatu. Yeroo liqeeffatan kana immoo maal wajjin liqeeffatu? Dhala wajjin liqeeffatu. Dhalli isaan kaffalan kun immoo maal jedhama? Discount rate jedhama. It can be adjusted for the monetary policy and affect the money supply, unemployment, and economic growth. Therefore, reducing the discount rates can cause what? Adjust the monetary policy, such as the money supply, unemployment, and the economic growth. Egaa yeroo discount rate kana yookaan dhala qarshii baankiin biyyoolessaa baankota daldalaa irratti buusu kun yeroo sirratu kun immoo money supply'n illee affect ta'a jechuudha. Gabaa irratti qarshiin sarkuleet taate yookaan naannoftu irratti dhiibbaa fidanii hojii abdummaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'anii guddina dinagdee irrattis dhiibbaa fiduu danda'an jechuudha. The central bank lowers the discount rate, reducing the discount rate means this causes increase the money supply. Increasing the money supply means it enables the commercial banks to take more loans from the national bank. This gives more loans to producers. The producer can get more money from commercial banks. The investors can get more loan from the commercial bank at a lower interest rates because the national bank reduce the interest rate for the commercial banks. The commercial banks again reduce the interest rate for
the investors, this can cause stimulating the aggregate demand. Because decreasing the interest rates for the investors means investment is increasing. Investment increasing means aggregate demand is increasing, because investment is an element of what? An element of the aggregate demand. That means aggregate demand is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Egaa discount rate hir'isuu jechuun naashinaal baankiin fakkeenyaaf dhala qarshii baankota daldalaatiif liqeessu yoo gadi bute, kuni maal fidaa? Hammi qarshii gabaa irratti ni baay'ata. Mani supplying yookaan immoo baay'inni qarshii gabaa irratti ni baay'ata. Kana jechuun immoo baankiin biyyoolessaa dhala qarshii gadi bute jechuun baankonni daldalaa dandeettiin isaan liqaa fudhachuu ni dabala. Maaliif? Dhalli gadi bu'eefii jira waan ta'eef. Baankiin biyyoolessaa baankota daldalaatiif dhala waan gadi buuseef, investoroonnis akkasuma qarshii koomershaal baankii kana baankota daldalaa dhufanii baay'inaan liqeeffatu jechuudha. Investoroonni immoo qarshii baay'ee baankota daldalaa irraa liqeeffatan jechuun investimentiin isaanii maal ta'a? Ol ka'a. Investimentiin ol ka'e jechuun immoo aggregate demandiinis ol ka'a. Maaliif? Aggregate demand jechuun foormulaa ni beektu. Aggregate demand walqixa ta'a. Consumption yoo ida'amu, investment yoo ida'amu, government expenditure yoo ida'amu, net export jennee. Kanaaf investmentiin elementii aggregate demand waan ta'eef, investmentii yeroo dabalu aggregate demandiinis wajjin dabala jechuudha. The third elements or components of expansionary monetary policy is reducing required reserve ratio. Kanaaf elementiin monetary expansionary policy inni sadaffaan tuuliin isaa yookaan meeshaan inni itti fayyadamu required reserve ratio jedhama. What do you mean by the required reserve ratio? Every commercial bank is required to keep with central banks a particular percentage of its deposit or reserves in the form of cash. That means the commercial bank should have to save their capital in some amount in the national bank. Let's we say, for example, if the Awash Bank, the total his capital asset is, let we assume, it is 4 billion, then maybe the National Bank orders the Awash Bank to save 5% of 6 billion, or the National Bank maybe orders the Awash Bank to save 10% of 6 billion. This is what do mean the required reserve ratio. Required reserve ratio jechuun barattoota gabaabumatti baankonni qarshii qabanirraa parsantii wayii dirqama eessa kaawwachuu qabu? Baankii biyyoolessaa keessa ol kaawwachuu qabu. Akkuma nama isin jee fakkeenyaaf Awaash baankiin qabeenyi isaa waliigalaa inni qabu biliyeena 6 yoo ta'e, baankiin biyyoolessaa maal jechuu ni danda'a? Parsantii biliyeena 5 fidiitii naashinaal baankii yookaan baankii biyyoolessaa ol kaa'e jechuu ni danda'a. Yookaan yoo barbaade maal gochuu danda'a? Parsantii 10 fidiitii ol kaa'e jechuu ni danda'a. Yoo barbaade immoo 20 fidiitii jechuu ni danda'a. Dandeettii isaanii ol kaasuu gadi butuu ni danda'a jechuudha baankii biyyoolessaa. Kanaaf amma baankonni akka dandeettiin isaanii sirriitti ol ka'u yoo barbaade, kaapitaala isaanii akka baay'inaan geessanii naashinaal baankii ol kaa'anii hin taasisu jechuudha, gadi butaaf. Reducing the required reserve ratio jechuudha. That means if the required reserve ratio is decreasing during the depression, that means during the economy is downfall, the central bank lowers or decrease cash reserve ratio. If the cash reserve ratio is decreased,
This causes increasing the commercial bank's capacity to give credit. Again, this in turn causes increase the money supply and support the commercial banks. Egaa yeroo diinagdeen maal ta'u gadi kufu depreshinii irra yoo ta'u seentiraal baankii yookaan baankiin biyyoolessaa maal go'a kaash riizarv reeshoo kana baankota daldalaatiif gadi hir'a isaaf. Fakkeenyaaf parsantii 10 waan qabdan irraa fidaa ol ka'aa duraa yoo jee baankonni akka humni isaanii dabaluu yoo barbaade parsantii 10 irraa parsantii 5tti gadi butuuf jechuudha. Kanaaf yeroo kana dandeettiin baankota daldalaa maal ta'a ol ka'aaf jechuudha. Birrii baay'ee naashinaal baankii dhaqanii baafatu. Birrii baay'ee immoo dhaqanii baafatu taanaan immoo dandeettiin isaan dabarsanii maamila isaaniitti liqeessan maal ta'a ni dabala jechuudha. Mani sappilaayii ni dabala. Akkasumas mani sappilaayii immoo dabalaan investimentiin ni dabala. Investimentiin dabale taanaan immoo agrigeet dimaandiin ni dabala. Agrigeet dimaandiin dabale jechuun immoo diinagdeen biyya sanaa maal ta'a jechuudha ni guddataan. So this is how the expansionary monetary policy can applied during the period of what? During the period of the downfall of the economy. Graphically, we can show the expansionary monetary policy just like this one. Overall, if the economy is suffering a recession, that means a downfall of the economy and high unemployment. Recession means that is the economy is declining and there is high unemployment with output below the potential GDP. Output is also decreasing. So there is a need of what? Expansionary monetary policy. What is the impact of the expansionary monetary policy on the aggregate demand? Here, maybe the graph is look like this one. The aggregate demand is what? Increasing. During the expansionary monetary policy, the aggregate demand is shifted to the right. Here it may be shifted from this black line to the red dot line, shifted to the right. Initially, the economy is what? At this point, at point E0, when the price is 19 and the total real output is, this is the initial price, and there is this point. Again, we have the real output, which is 600. But when the National Bank undertake the expansionary monetary policy, this aggregate demand is shifted from this point to this one. At this point, at the point E0, here at this point, there is the resource is underused. That means the output is what? Below the potential GDP. Output is below the potential GDP. Potential GDP means here's this one. The point at which the long run aggregate supply and the demand curve intersect each other. This point is potential GDP. As I told you, as the potential GDP, the resource is what? Effectively and efficiently used. There is no overutilization, there is no underutilization. Resource is properly used without any wastage. So the economy is moved to the equilibrium, moved to the potential point.
when the expansionary monetary policy is adopted. Egaa waliigalatti yeroo recession jiru, yeroo diinagdeen biyya tokkoo gadi kufu, akkasumas yeroo hojii abdummaan babal'atu, baankiin biyyoolessa national bankiin maal qopheessuu danda'a jechuudha, expansionary monetary policy kana qopheessa. Yeroo expansionary monetary policy kun immoo aggregate demand maal go'a gara harka mirgaatti shift akka inni godhu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf ikonomiin recession irra jira taanaan maal ta'a jechuudha, below potential GDP gadi jira. Potential GDP jechuun asi iddoo long run aggregate supply curve fi iddoo demand curve itti wal qaxxaamuran potential GDP jennaan. Kanaaf amma iddoo kanatti long run aggregate supply curve hin jiru. Kan inni jiru isa kana. Biluu kana. Isaa gadi jira. Equilibrium gadi jira jechuudha. Kun maal nu agarsiisa? Outputiin keenya below the potential GDP ta'uu isaa nu agarsiisa. Kanaaf maal gochuu qaba? Sirreessuu qabnaan. Eessatti sirreessuu qabnaani? Andarii han ta'e kana asitti fiduu qabna. Iddoo long run aggregate supply curve jiru kana fiduu qabna. Kanas kan gochuu dandeenyu maayinaan monetary expansionary ani. Monetary expansionary jechuun immoo isaan amma laalle sana jechuudha. Maal fa'a? Open market operation keessatti national bankiin maal gochuu qaba? Bondii fi treasury biilii bituu qaba. Eenyurraa? Commercial baankota irraa bituu qaba. Inni biraa discount rate gadi butuufii qaba. Inni sadaffaan cash reserve ratio gadi butuufii qaba. Yeroo kana aggregate demandin iddoo kanarraa sarara gurraacha kanarraa ka'ee teessa ufaa dot line kanarraa ufaanii jechuudha. Kanaaf maal ta'eera? Potential GDP keenyatti deebine jechuudha. Resource keenya seeraan itti fayyadamne jechuudha iddoo kanarratti. When the price is what? When the price is at 1,000 and the real output is 700, it shows the potential GDP. Kun potential GDP jennee waamna jechuudha. I hope you understand the concept of expansionary monetary policy. That which is a contractionary monetary policy. Contractionary monetary policy is undertaken the opposite of what? The opposite of expansionary. That means when there is excess demand in the economy. The contractionary policy is undertaken here during the excess demand or high demand when the demand is greater than aggregate supply. When the aggregate demand is greater than aggregate supply, it is better to introduce what? The contractionary monetary policy. The contractionary monetary policy use again the same tools such as the discount rate, open market operation, cash reserve ratio. So during what? During the excess demand, the National Bank increased the discount rate. In order to what? Overcome lending, in order to overcome the inflation. Yeroo expansionary monetary aansee kan jiru maal isinitti fakkaate? Contractionary. Contractionary kun immoo faallaa deema. Faallaa isa kamii? Expansionary. Expansionary kana national bankiin yeroo akkamii qopheessuu qaba yaan jedhu excess demand ya. Fedhiin waliigalaa dhiyeessii waliigalaa yoo caale aggregate supply ol yoo ta'e akkasumas immoo dinagdee biyya sanii keessa qaala'insi jireenyaa hin jira taanaan contractionary monetary policy fudhachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf contractionary monetary policy fudhatame taanaan maal jechuudha? Central bank rises the interest rate. Here interest rate is increasing.
If the interest rate is increasing, it means increase the cost of borrowing. Cost of borrowing is increasing for the commercial banks. This cause discouraging the commercial banks borrowing from central bank. Why the commercial bank is discouraged? Because there is high interest rates. Commercial banks discouraged means commercial bank raise their lending interest rates for the investors. This causes making credit more expensive for the investors, so reducing the demand for the loan by the investor. This limiting the consumption and the investment. Consumption and investment is decreasing, means reducing the aggregate demand, because consumption and investment is an element of what? An aggregate demand. So this excess demand is here reduced, so the economy is adjusted. The economy is moved to what? The potential GDP. The point at which there is no overutilization of resources. Again, the point at which there is no underutilization of the resources. Egaa contractionary kun kan fudhatamu yoom jenneera? Excess demandin yeroo jiru yookaan qaala'insi jireenyaa yeroo jiru jenneera. Kanaaf national banking maal go'a? Infleeshinii tana qaala'insa kana to'achuudhaaf interest rate dhala ol kaasa. Dhala eenyu irratti ol kaasa? Baankota daldalaatti ol kaasa. Baankonni daldalaa eessaa liqeeffatu? Baankii biyyoolessaa irraa liqeeffatu. Kanaaf dhala itti kaasa, ol kaasa jechuudha. Dhalli isa kun immoo yoo ol ka'e baasii guddaa itti fida. Eenyutti? Commercial baankotatti, baankota daldalaatti baasiin itti dabala. Kanaaf dhalli ol ka'e jechuun baankonni daldalaa haamilee isaanii gadi bu'a jechuudha. Dandeettiin isaan dabarsanii investorotaaf liqeessan gadi bu'a. Discourage ta'u. Commercial baankonnis dabarsanii warra maamila isaaniitti yeroo liqeessan akkasuma maal go'u? Ol kaasuun. Asitti baankiin biyyoolessaa waan asitti ol kaaseef interest rate, isaanis immoo dabarsanii namoota dhuunfatiif yeroo liqeessan dhala maal godhu? Ol kaasu jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Namoota liqeeffatan sanatti baay'ee ol ka'a. Investoroota irratti interest ratein ol ka'a jechuudha. Interest ratein ol ka'e jechuun immoo investoroonni kun liqiin barbaadanii jechuudha. Liqiin barbaadanii taanaan investimentiin isaaniitis maal ta'a? Gadi bu'anii. Consumptionii yookaan itti fayyadamni isaaniitis gadi bu'a. Kun immoo maal fidaa? Rakkoo aggregate demandin akka gadi buusaan taasisa. Maal jenneerraa? Consumptionii fi investmentiin elementii eenyuti? Aggregate demandii waan ta'eef. Kun gabaabumatti akkamitti national banking qaala'insa jireenyaa yookaan immoo over demandin akkamitti akka to'atamu nu agarsiisa jechuudha. The second instrument for the contractionary monetary policy is selling securities through the open market operation. Instrumentiin lammaffaan contractionary monetary policy eenyunni? Baankiin biyyoolessaa national banking maal go'a? Handuraan amma boondii irraa bite san baankota daldalaa irraa boondii fi treasury biilii irraa bitee ture jenne. Amma immoo deebisee maal go'a? Itti gurgura. Infleeshinii to'achuuf itti gurguraan jechuudha. Maal gurgura? Boondii, waraqata itti gurgura. Kanaaf waraqata itti deebisee birrii harka isaanii baankota hanjiru maal go'a? Harkaa guura jechuudha. Baankonni immoo birrii harkaan qaban taanaan amma dandeettiin isaan dabarsanii waa liqeessuu hin jiru jechuudha. Qaala'insa jireenya to'achuuf akkas gochaa jira national bank. Selling the security means that by the central bank it causes what? The decreasing of the ability of the commercial bank to lend for their customers. Since
the commercial bank sells the securities such as the bonds and the treasury bills. So now the commercial bank hold only the paper, that is the bond and the treasury bills. There is no money or cash on their hands. So this is cause what? How the national bank can affect the inflation. Let me say, during the inflation, the central bank sells the government securities to the commercial banks. Sell government security to the commercial bank means absorb liquidity from the system, absorb the money supply on the market. The money is now collected or absorbed from the market. Then this money is collected and put into the national bank. Therefore, the circulation of the money on the market is become what? Decreasing. Egaa infleeshinii tana yookaan qaala'insa tana to'achuuf seentaraal baankiin maal go'a? Seekuriitii boondii fi teerijerii bilii itti gurguraan. Itti gurgure jechuun baankonni duraan birrii of harkaa qabu. Amma immoo naashinaal baankiin waraqata itti deebise boondii fi teerijerii birrii immoo harkaa guureera. Birriin harkaa guuramte eenyu harkaa? Commercial baankota daldalaa harkaa birriin guuramte. This cause commercial banks lose the cash reserves. Baankonni daldalaa immoo qarshii tirfii harkatti qabachuu hin danda'an jechuudha. Wanti isaan harkatti tirfii qabatan baay'inni peepariya, boondii fi teerijerii biilii qofa. Birriin eessa galteerti? Naashinaal baankii galteerti. This cause reducing their capacity of their loans. Kun immoo maal fida? Dandeettiin isaan dabarsanii liqii maamilaa kennuu gadi bu'a. This means fail in the investment. Investmentiin immoo maal ta'a? Gadi bu'a. Maaliif? Maamilli maal hin arganne? Liqii hin arganne. Maamilli liqii hin arganne taana investmentiin maal ta'a? Gadi bu'a. Investmentiin gadi bu'e taanaan immoo aggregate demandis maal ta'a? Dirqama gadi bu'a. Maaliif? Investmentiin elementii eenyuti? Aggregate demandii waan ta'eef. So during the inflation, the central bank sell the security through the market operation, selling the bonds and the treasury bills to the commercial banks. Then the commercial bank takes the paper and gives the money to the national bank. The money is collected and put into the national bank. There is no circulation of money on the market. There is no circulation of money on the market. It means the inflation is what? Decreasing. This is how the national bank can adjust what? The inflation pressure from the economy. The third tools of contractionary monetary policy is required reserve ratio. So what will do the national bank brings the inflation? The central bank increase the required reserve ratio. Bring what? Brings the inflation. Increasing the required reserve ratio means limiting the lending capacity of the commercial bank. If the capacity of the commercial bank is decreasing to lend for their customers, this means less available fund for lending to the business and individuals. This causes decrease in investment. Investment is decreasing means again aggregate demand is decreasing. Egaa inni sadaffaan tuuliin yookaan immoo meeshaan contractionary monetary policy maal required reserve ratio kana jechuudha. Required reserve ratio akkuma isinitti hime parsantii baankonni hamma qabanirra qabeenya qabanirra parsantii wayii fuudhanii baankii kaawwachuu qabaniin. Isa kana maal godha? Amma fakkeenya fakkan sila isiniin jedhe sana parsantii 10 duraan baankii fiddanii kaawwachuu qabdu, naashinaal baankii fiddanii kaawwachuu qabdu yoo jedhe
Amma immoo karamitti ol guddisuu danda'a? Parsantii 15tti ol guddisuu danda'a yookaan 20tti ol guddisuu danda'an jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Duraan harkatti of harkaa qaban sun karam deema? Naashinaal baankii deemee ta'a jechuudha. Kanaaf required reserve ratioon ol ka'e jechuun dandeettiin baankota daldalaa gadi bu'anii. Kun immoo maal fidaa? Qarshiin harka isaaniitii xiqqaa akka ta'u godhaa. Harka isaaniitii xiqqaa ta'e jechuun immoo namoonni biizinesii qaban akkasumas namoonni dhuunfaan baankota daldalaa deemanii ni liqeeffanna yoo jiran hin argatanii jechuudha. Kanaaf qarshiin eessa deemtee jirti? Naashinaal baankii yookaan baankii biyyoolessaa galtee jirtiin. Gabaarratti baay'inni qarshii hin jiru. Gabaarratti baay'inni qarshii hin jiru taanaan infleeshiniinis hin jiru yookaan qaala'insi jireenyaas hin jiru jechuudha. So this is how the National Bank of one's country can control the pressure of the inflation against the pressure of the excess demand by using of the expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. Waligala ka inni kun maal nu agarsiisa? Biyya tokko keessatti qaala'insi jireenyaa yoo jiraate yookaan immoo overii demand yookaan excess demand yoo jiraate National Banking maal qopheessa jechuudha? Contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy jechuun kuma sila isiniin jedhe discount rate maal gochuu? Ol kaasuu. Security immoo maal gochuu? Gurguruu. Ni gurgura. National Banking ni gurgura. Required reserve ratio maal godhaa? Ol kaasa. Bifa kanaatiin inflationary biyya san keessa jiru yookaan excess demand control gochuu ni danda'a jechuudha. Similar to that of expansionary monetary policy, the graph of the contractionary monetary policy is look like this one. Overall, if the economy is producing a quantity of output at above its potential GDP, here brings the excess demand, there is the potential, the equilibrium is above the potential GDP. There is, this point is excess demand because it is greater than what? The potential GDP. This point is potential GDP. Why it is potential GDP this point? Because this long run aggregate supply curve and this the demand curve at this point is equal. The point at which the long run aggregate supply is equal with the aggregate demand is potential GDP. But this point is what? Point of excess demand. So this point is must be corrected. How we can correct? By reducing the excess demand. This demand is must be reduced. This curve, the black line is must be shift inwards to this point. So this curve. Then the excess demand is what? Move down to the equilibrium, and there is no problem now. The economy is at good potential. No excess demand, no excess supply. Resource is used effectively and efficiently at this point. So there is the contractionary monetary can reduce what? Inflationary pressure for the rising is the price level. Yes, price level it is rising. So this the rising in the price is must be reduced from what? From 110 at this point. This is when during the excess demand price. This price must be reduced from 110 to 100. At 110 there is excess demand. Production is also over. But when the GDP, this aggregate demand shift into the left, at this point, the price is decreasing from 110 to 100. Decrease in the price means inflation is controlled. A contractionary
monetary policy shifts the demand curve from DD naught to D1 aggregate demand 1. That means from this black line to this red line dot, resulting in new equilibrium. Yes, this is the old equilibrium and this point is new equilibrium at potential GDP of what? 700. This is the 700 is the potential GDP and 100 is the potential price. Egaa yeroo contractionary monetary policy irratti karviin aggregate demand maal fakkaata kan jedhu isa kana. Ikoonomiin jalqaba irratti as ture point inootti kana turte iddoo kana turteeni equilibrium iddoo kana turte. Iddoon kun maal agarsiisaa? Excess demand. Excess demand maaliif jennee above the potential GDP ol jiraaniin. Potential GDP jechuun immoo iddoo kana. Iddoo long run aggregate supply fi aggregate demand itti wal qaxxaamuran potential GDP jenneerra. Kanaaf excess demand kun amma asitti duubatti deebi'uu qabaanii jechuudha. Long run aggregate supply karbiyaa ol waan ta'eef duubatti deebisuu qabnaan. Kanas duubatti deebisuu kan qabnu maayin toolsii ammaa sanitti fayyadamne. Eenyufaa? Increasing discount rate, selling security, increasing reserve required ratio. Jara kana ol kaasuudhaan karanatti duubatti deebisnaa jechuudha. Iddoo kanarra yoo ga'u maaltu ta'a jechuudha? Potential GDP ni nufaani jechuudha. Economiin ni sirra ta'an, dinagdeen bakka kanatti duubatti deebi'ee maal ta'a? Ni sirra ta'an jechuudha. So this is all about overall, when we compare the contractionary monetary policy and expansionary monetary policy, here we have expansionary monetary policy pathways, contractionary monetary policy pathway. This is the summary. Central bank increase the supply of many loanable fund, yeroo maali? Yeroo expansionary bankiin biyyoolessaa hamma qarshii gabaarratti maal bu'aa? Ni dabalaani. Kun immoo baay'inni qarshii gabaarratti dabalta jechuun immoo interest rate maal ta'a? Gadi bu'u. If the money supply is increasing, that means it causes the lower interest rates. Lower interest rate making what? Borrowing more affordable. Kanaaf liqeeffachuuf baay'ee mijataa ta'a jechuudha. Lower interest rates stimulate additional borrowing for investment and consumption. Dhalli qarshii kun immoo gadi bu'uun namoota kakaasa. Maaliif? Investmentiif akkasumas consumptioniin hin kakaasanii. Increased borrowing leads to increased aggregate demand. Namni baay'inaan liqeeffate jechuun immoo investmentiin dabaleera waan ta'eef aggregate demandiinis maal ta'a? Ni dabalaan. Aggregate demandiin dabale jechuun immoo karviin isaa karamitti shift go'a? Right irratti. Increasing aggregate demand means shifting to the right. Shifting aggregate demand to the right means result in higher price. Price level is increasing. Aggregate demand curve kara mirgaatti shift go'e taanan immoo gatiin maal ta'a? Price ni dabala, ol dabala jechuudha. In the short run. Kanaaf higher real GDP nis wajjumaan dabalaani jechuudha. Contractionary yeroo ta'u immoo central banking maal godha? Decrease the supply of the money and the credit in the economy. In order to overcome the pressure of the inflation and in order to overcome the excess demand, the central bank decrease the supply of what? The money. When the money is decreasing on the market means the interest rates for the money is what? It is increasing. This action raises the interest rates, making borrowing more expensive. Kanaaf gabaarraa qarshiin
hir'ate yoo ta'e naashinaal baankiin baankota daldalaa irraa guuree akkamitti guuraa? Boondii itti gurguruudhaan waraqata itti kennee birrii harkaa guuraa. Yeroo kana immoo maal ta'a jechuudha? Interest reetiin ol ka'aniin gabaa irratti birriin hin jirtu waan ta'eef birrii argachuun akka salphaan ta'u yoo argatte illee intarestii guddaan argattaa jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Namoota liqeeffatanitti baay'ee mi'aa ta'a. Expensive itti ta'a jechuudha. Higher interest rate discourage borrowing from investment. So interest rate guddaan jira taanaan immoo investoroonni maal ta'u? Haamilee isaanii gadi bu'u. Consumptioniinis akkasuma jechuudhaan gadi bu'anii. Decrease borrowing leads to decrease aggregate demand. Kanaaf namoonni hin liqeeffanne taanaan, investoroonni hin liqeeffanne taanaan investmentiin isaaniitis gadi bu'a. Investmentiin gadi bu'e taanaan immoo aggregate demand maal ta'a? Gadi bu'a wajjuma. Aggregate demandiin gadi bu'e jechuun aggregate demand curvein karamitti shift go'a? Gara leftiitti. Decreasing the aggregate demand means the aggregate demand curve is what? Shifting to the left. When the aggregate demand curve is shifted to the left means it causes the lower prices decline. So price decline means that inflation is controlled. Kanaaf aggregate demand karaa bitaatti shift go'ee taanaan immoo maal fidaa? Gatiin waliigalaa gadi bu'a. Gatiin waliigalaa gadi bu'e jechuun karaa biraatiin qaala'insa to'ate jechuudha. Mootummaan sun haala salphaa ta'eetiin qaala'insa biyya san keessa jiru sana to'ateera. Kun immoo maal fidaa? Real GDPnis akka gadi bu'u ta'a. Eessatti? Karaa potential GDPtti iddoo long run aggregate supply curve fi aggregate demand curve iddoo itti wal qaxxaamuranitti duubatti regrade go'a jechuudha. So this is the summary of what? The summary of expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. This is again in diagram how we can show expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. Expansionary monetary policy means, in short, increasing the money supply. Increasing money supply cause what? Interest, the price of the money is decreasing. The interest rate is decreasing because there is a lot of money on the market, or there is much money on the market. That means the price of this market, that is the interest rate, is decline. It is decreasing. Interest rate is decreasing means it encourages or stimulates the investment. Investment is increasing. Again, interest rate is decreasing means consumption is increasing. Why is the consumption increasing? Because there is some part of money which left from the interest rate due to the decrease in the interest rate. Some money is left for the customers or for the individual. Then the individual increase his or her consumption. Consumption is rising up. Investment is increasing, consumption is increasing, means the price is increasing. That means investment is increasing, means aggregate demand is increasing. Aggregate demand is increasing means that price is also increasing. Consumption is increasing means, again, it causes the price to increasing. The real GDP is also increasing. That means aggregate demand is increasing due to an increase in what? Investment and the consumption, which is the part of the GDP. Expansionary monetary policy jechuun gabaabumatti maal jenneera? Qarshii dabaluudha. Gabaa irratti hammi qarshii akka dabalamu gochuudha. Hammi qarshii gabaa irratti dabalame jechuun dhalli qarshii maal ta'a? Gadi bu'a. Qarshiin baay'inaan gabaa irra jirti jechuun dhalli ishii ni xiqqaatanii peepparii taati yookaan waraqata taati jechuudha. Kun immoo dhalli qarshii xiqqaate taanaan investoroonni haamilee ergatu.
baay'inaan haqanii baankota daldalaa irra liqeeffatu investimentii isaanii ol kaasu. Namoonni dhuunfan illee yookaan dhaabbileen dhuunfan illee konsepshinii isaanii ol kaa'u. Maaliif duraan qarshii baay'ee dhalaa kaffaluu turanii baankiidhaaf kennaa turanii har'a garuu dhalli waan gadi bu'eef qarshii wayii irraa haftee fi waa fayyadamuutti deemu jechuudha. Kanaaf investimentiinis dabalee konsepshiniis dabalee kun immoo dhiibbaa akkamii fidaa? Gatiin akka ol ka'u taasisa jechuudha. Maaliif investimentiin ol ka'e jechuun konsepshiniin ol ka'e jechuun jarri kun lamaan elementii aggregate demanditi. Dimaandiin ol ka'a. Dimaandiin ol ka'e taanaan piraayisiin maal ta'a ol ka'a dirqama sana jechuudha. Contractionary monetary policy irratti immoo mani circulationii gabaarra jirtu maan hir'isuu jechuudha. Naashinaal baankiin amma gad hir'isa. Akkamitti gad hir'isaa? Baankota daldalaa irraa guuraa. Akkamitti guuraa? Boondii itti gurgura. Tiriijarii biilii itti gurgura. Waraqata itti kenneeti birrii harka isaanii jiru harkaa guuran. Kanaaf baankonni amma baankonni daldalaa maal of harkaa qabu? Boondii qofa of harkaa qabu. Qarshiin eessa deemte? Baankii biyyoolessaa galteetti. Kanaaf gabaarra qarshiin hin jirtu. Akka salphaatti qarshii argachuun hin danda'amu waan ta'eef dhalli ishii maal ta'a? Ol ka'a. Dhalli qarshii ol ka'e taanaan haamileen investoroota maal ta'a? Gadi bu'a. Investimentii isaanis gadi bu'a. Namoonni konsepshinii isaaniitis maal go'u? Ni xiqqeessu. Wanna argan irratti hin balleessaniif. Maaliif? Baay'inaan eessatti kaffaluu? Dhala kaffalaa jiru waan ta'eef akka barbaadan hin ta'ani. Waan barbaadan hin bitani. Konsepshinii isaanii gad harkisu. Itti fayyadamni isaanii gadi bu'a. Konsepshiniin gadi bu'ee taanaan investimentiinis gadi bu'ee taanaan aggregate demandii maal ta'a? Gadi bu'a. Maaliif? Konsepshinii fi investimentiin elementii eenyuti? Aggregate demandii waan ta'aniif. Jarri lamaan kun gadi kufanii taanaan aggregate demandiinis gadi kufa. Demandiin gadi kufe taanaan immoo product tokko namni hin barbaadu yoo ta'e piraayisiin isaa immoo gatiin meeshaa sanaa maal ta'a? Gadi bu'a. Kanaaf inflationary to'ate jechuudha mootummaan. Gatiin meeshaalee gadi bu'e jechuun qaala'insi jireenyaa to'atame jechuudha. So this is what very interesting point and an interesting topic on the today tutorial. I hope you get some important points on the monetary policy, especially on expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. See you for the next time with the other video. Thank you for today.